You see, contrary to what the Copernican principle might suggest, the recipe for life is much more complex than just add water. If a recipe for a planet capable of supporting complex life really did exist, then what ingredients, beyond liquid water, might be required? The list of necessary factors continues to grow. The number of factors that have been postulated has grown. Currently, the typical number you would see is, in a typical list, would have something like 20. We find that we need to be at the right location in the galaxy, that we're inside the circumstellar habitable zone of a star, that we're in a planetary system with giant planets that can shield the inner planets from too many comet impacts, that we're orbiting the right kind of star that's not too cool or not too hot, that we're on a planet that has a moon that can stabilize the tilt of its axis, that we're on a planet that's a terrestrial planet, a planet that has a crust that's just thick enough that it can maintain plate tectonic activity, that has enough heat in its interior that it's still circulating its liquid iron core so it can generate a magnetic field, that has an atmosphere that has enough oxygen to allow for complex organisms to survive, that has enough water and enough continents to allow for the diversity of life or an active biosphere that you need to support complex creatures such as ourselves. All these factors have to be met at one place and time in the galaxy if you're going to have a planet as habitable as the Earth, which you need for complex and even technological life. In an attempt to estimate the probability of attaining this combination of factors simultaneously, some researchers have developed equations assigning a conservative 1 in 10 value to each factor deemed necessary for advanced life. If every element has to be there at the same time, you have to multiply the probabilities. And that's what makes the probability at the end so small. You've got 10% of this and 10% of that, and these things rapidly multiply to exceedingly small numbers. The numbers on the order of 10 to minus 15, which is 1/1000th of 1 trillion. And it's a number like that that you have to compare to the 100 billion stars that are in the galaxy. 100 billion is a very large number, but 1,000th of a trillionth is much, much smaller. On their face value, these probabilities are speaking. What they're telling us is this can't happen, or this is very unlikely to happen in the galaxy. And that's where the evidence is pushing us. There are many probabilistic resources in the galaxy, but on the other side of the coin are all these factors that you need. You have to get just right in order to have just one habitable planet like the Earth. And that leads me to conclude that yes, we're rare in the galaxy. חייזרים קיימים, אבל שום ממצא רציני לא גילה שאכן הם נמצאים. אנחנו רואים אותם, אנחנו חשים אותם, יש עדויות שהם קיימים, אבל שום ממצא רציני, אם זה מחיל האוויר של ארצות הברית שעשו מחקר על זה, אם זה הבלו בוק שהתפרסם ב-1969, שבעצם נועד לחקור את כל הנתונים שבעצם צבא ארצות הברית במלחמת העולם השנייה למשל, או כל מיני זמנים כאלה ואחרים, הם העידו, אנחנו ראינו כל מיני דברים בשמיים. זה לא יכול שכל הטייסים דמיינו. המחקרים מראים שאין כזה דבר. אז השאלה המתבקשת היא, מי הם החייזרים באמת? כי מצד אחד הם קיימים, מצד שני, הם ודאי לא מגיעים מכוכבים אחרים, מכל הבעייתיות שהצבנו עד עכשיו. מי הם החייזרים? אולי נראה עכשיו, ואז ניכנס בעצם למה שהתורה טוענת שהם באמת החייזרים. Dr. Pierre Guérin, an eminent scientist associated with the French National Council for Scientific Research, concludes that UFO behavior is more akin to magic than to physics as we know it, and that modern UFOnauts and the demons of past days are probably identical. John Keel is a world-renowned expert on UFOs and has written numerous books and articles on the subject. A self-described agnostic, he made this statement: "Thousands of books have been written on the subject of demonology, which is the ancient and scholarly study of monsters and demons. The manifestations and occurrences described in this literature are identical to the UFO phenomenon.
victims of demonic possession suffer from the same medical and emotional symptoms as the UFO contactees. In Close Encounters of the Third Kind, that first film that came out about UFOs, the house that the mother and little boy were living in, you know, the toys began running around and screws unscrew them in the presence of UFOs. What the film was saying was the same people that run UFOs run haunted houses. And I would say that's absolutely true. In 1969, the United States Printing Office issued a 400-page publication entitled UFOs and Related Subjects, an annotated bibliography. The author was the senior bibliographer for the Library of Congress, Miss Lynn E. Cateau. During her research, she read over 1,000 articles, books, and other literature. She summarizes her findings in the preface of the bibliography. A large part of the available UFO literature is closely linked with mysticism and the metaphysical. It deals with subjects like mental telepathy, automatic writing, and invisible entities, as well as phenomenon like poltergeist manifestations and possession. Many of the UFO reports now being published in the popular press recount alleged incidents that are strikingly similar to demonic possession and psychic phenomenon that have long been known to theologians and parapsychologists. This document was compiled for the United States Air Force and is now in the Library of Congress. Dr. Jacques Vallée has addressed the United Nations on UFOs and was the model for Lacombe in Steven Spielberg's Close Encounters of the Third Kind. He is the author of 8 books on UFOs and has been widely recognized as the premier investigating scientist in the realm of UFO research. In his book, Messengers of Deception, Vallée says, an impressive parallel can be made between UFO occupants and the popular conception of demons. למעשה זו המסקנה שמגיעים עם אנשי מדע, למרות שזה לא תחום מדעי, כי כל דבר שקשור למטאפיזיות, לדברים שאני לא יכול להכניס תחת המיקרוסקופ, קשה לכנות אותו מדע, אבל כדי למצוא איזשהו יישוב ביניים, זה בעצם מה שהתורה אומרת. התורה בעצם מדברת על האדם כנזר הבריאה. לכן הוא נברא ביום השישי, ביום האחרון של הבריאה, כדי שכל העולם ידע שהאדם נברא בסוף וכל העולם הוא מוכן עבורו, מעין שולחן ערוך לאדם. זאת אומרת, כל הטבע כולו נוצר עבור האדם. ולכן כל העולמות כולם נוצרו עבור האדם. על פי הקבלה, למעשה היו 2 תהליכי בריאה. התהליך הבריאה שאנחנו מכירים אותו היום נקרא עולם הגלגלים, שבעצם הכל בנוי מגלגלים, מעולמות רוחניים יותר שנקראים עולם של אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. בכל עולם, מלבד עולם האצילות, ישנן בריאות רוחניות. אין בריאות גשמיות חוץ מהאדם. כולם הם בריאות רוחניות. יש בכל עולם, מעולם הבריאה, שבעצם עולם האצילות כולו טוב, נקרא לזה ככה, לא יגורך רע, ככה נקרא עולם האצילות, מלשון אצלו. הוא קרוב לאלוקים ובעצם שם אין שום בריאה יכולה לחיות או לשהות או להיווצר. האלוקים מתחיל לברוא, מלשון בריאה, מעולם הבריאה. בעולם הבריאה מתחילים בעצם היצורים להתקיים. כתוב בעולם של עולם הבריאה הוא רובו טוב. ישנם דרגות של כמו מלאכים, שרפים, חיות הקודש, הם כל מיני שמות של יצורים רוחניים שנמצאים באותם עולמות רוחניים. אבל כאשר אני מדבר על אותם עולמות רוחניים, הם נמצאים באותו מקום שאני נמצא, רק כביכול במימד אחר. זאת אומרת, זה לא שזה נמצא שם למעלה. מכנים את האלוקים, כביכול ישאלו ילד קטן, איפה האלוקים נמצא? הוא יגיד לך בשמיים. זה לא נכון, כי ודאי שהאלוקים נמצא בכל מקום, לכן הוא נקרא המקום ברוך הוא. גם אותם עולמות רוחניים לא נמצאים שם בשמיים. אנחנו מכנים את זה שם בשמיים, כי כמו שיש נעל ונעליים, אז יש שם ושמיים. זאת אומרת, שיא השם זה השמיים. אז כיוון שאנחנו רוצים לתאר את האלוקים כדבר גדול, מופלא, קדוש, מובדל מאיתנו, אנחנו אומרים כביכול שהאלוקים נמצא בשמיים. אבל ההגדרה איננה נכונה, כי האלוקים נמצא בכל מקום שאנחנו נמצאים. זאת אומרת, רק פשוט במימד אחר, שהאלוקים בעצם אתם עבורי, את אותם עולמות רוחניים שאין באפשרותי לראות אותם, אבל הם קיימים בו בזמן שגם אני קיים. לכן עולם הבא, מה שהגמרא מדברת על עולם הבא, זה איננו גן עדן וגיהנום. גן עדן וגיהנום קיימים גם עכשיו באותו מימד שאני נמצא, כי אני אינני יכול לראות אותם. עולם הבא על פי הגמרא, זה הכוונה היא האלף השביעי.
האלף השביעי, כיוון שהעולם יהיה קיים 6,000 שנה כנגד 6 ימי הבריאה, יהיה עולם נוסף שנקרא האלף השביעי. זה העולם הבא שבעצם הוא כנגד יום השבת של הבריאה, והיום אנחנו בעצם בשנת 5,767 שנה לבריאת העולם, אלפים תש"ז שנה. ממילא באלף השביעי, זאת אומרת בסוף האלף השישי, שנשאר לנו סך הכל עוד 233 שנה, עד סוף אותו אלף שישי, אז יגיע העולם הבא.